Good morning from San Diego. Today is July 12, 2025. And once again, we are so happy to come back and have a live stream to update with you what's going on in the world of BuildASchool Foundation. Now, let's say all of these countries, what country would you like to visit? Vietnam, Cambodia, India, or Philippines. Those are just a few countries that we will introduce you how you can travel with us in 2026 to start up our summer campaign Travel with Purpose. But before we go into the detail of Travel with Purpose, let me introduce you to my co-host who's currently in Hanoi, Vietnam, Miss Lương Lê. Over to you, Con. Good evening from Hanoi, Vietnam. Thật sự rất là vui và hân hạnh khi ngày hôm nay Thiên Lương có thể đồng hành cùng với thầy Jimmy trên sóng livestream của BuildASchool Foundation Official và mong rằng buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau có được thật nhiều những thông tin thật là thú vị và háo hức để gửi đến toàn thể quý vị khán thính giả của BuildASchool Foundation Official. All right. Today we have three quick updates for you. First, Learn will update you what's going on with three main projects. That will be 179, 180, and 136. You may be confused with the way we numbers, but we have like 10 projects that going on. So we just update you the sample three, and then I will go straight into the travel with purpose. So with that, let me kick it back to my co-host, Lương Lê, and she will update you what's going on with these three projects. Over to you, Con. Let me share for you something. Okay, so today we will have uh, three schools to update for all of you. And the first one. Yes, this is a project from Kontum, Vietnam. Đây là dự án số 180 tại Việt Nam và ngay sau đây sẽ là một vài hình ảnh rất là thú vị được update cập nhật mới nhất của dự án số 180 này. Mọi người có thể thấy rằng là những phần form của những dự án đó đã được hình thành và tin chắc rằng là chỉ trong khoảng một thời gian ngắn nữa thôi. Trong những lần update của 1-2 tháng tới là chúng ta có thể nhìn thấy những hình ảnh mà những dự án này có thể được sử dụng. Có thể thấy là trong dự án 180 thì chúng ta đã làm rất là nhiều những cái công việc nhỏ, từ việc xây dựng bếp ăn này cho tới xây dựng nhà vệ sinh, đúng không thầy Jimmy ơi? Yep. Yes. This is project 180 in Kon Tum. That's the highland of Vietnam. And for this one, we're working with Father Huân Chương, and we have dormitories. We host over 100 to 200 orphan children. So we have 100 orphanage, and for this orphanage, we build them classrooms, we build them toilets, we build them kitchen, we build them bathrooms and shower place and a lot more things. We have two major projects going on with 180, and we'll be following with 181. So these are the picture that Lương Lê going to give you a quick update. Yes. Và sau khi mà dự án này được hoàn thành thì rất là vui, bởi vì là em nhỏ ở đây sẽ có thể có được một môi trường thật là tốt và thật là sạch sẽ để có thể đáp ứng đủ nhu cầu tốt nhất cho các em. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án tiếp theo. Tiếp tục là một dự án tại Việt Nam. Xin được giới thiệu dự án BuildASchool Foundation đã kết hợp cùng với Cha Hiếu tại Đắk Nông, dự án số 176 ạ. And 176 is another project in Đắk Nông, Vietnam. That's another province in the highland of Vietnam, not that far from Kon Tum that we just introduced you in 180. Đắk Nông is, we also working with Catholic priest, that's Father Hugh, and we're working with Father Hugh. This is project number
5 that we're working with him. Beside 130, we started out with classroom, and now we have, just this year in 2025, we funded Father Hills with another IT room. We have another kitchen, and we also working on expanded for them to have more dormitory for the children to stay, and with the parking, with everything. And this will be another centers that we will visit in 2026 when we return to Vietnam and Cambodia next year. And we have 174, 176, and those are, and also 163. Earlier this year, we finished the 163 with another sponsor. So these are a very interesting project, and Lương Lê will show you all of the latest pictures that we have. Yes. Và đây là một chiếc video cập nhật từ dự án số 130 đã hoàn thành, và các em đang được sử dụng phòng lớp học này để phục vụ cho công tác học tập và giảng dạy tại trung tâm của Cha Hiếu. Nè. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án tại Cambodia, dự án số 179 ở Siem Reap. Và đây, Thi Lê xin được update một chiếc video ngắn. Có thể thấy rằng là dự án này nó đã được hoàn thành đó, và chỉ cần một chút những sự chỉnh ở bên ngoài thôi là sẽ sớm có thể khánh thành điểm trường này rồi. Yes, rất là tuyệt vời. And for 179, this project is another school. This gotta be school number 40th that we built in Cambodia. And this one is very interesting because it's in the vicinity of Siem Reap, Cambodia. And if you're familiar with Angelina Jolie's movie Tomb Raiders, that's where they filmed the movie in the Angkor Wat, the Angkor Thom. Of course, we don't build right in Siem Reap where we have million visitors. We build in the outskirts of Siem Reap when the condition is super poor. And you can see from the video, the villager right here, pretty poor. You have to travel from Siem Reap. We just use it for your geographic reference, but you have to drive in like an hour and a half before we can get to this school. So this is something that we're really excited to fund 179, and we hope that we can have more support from anybody who want to travel to Cambodia to fund a few more projects, because Cambodia, we have new requests to build new schools in Battambang, in Kampong Chanang, but we have not found donors to do these things yet. So this is 179, again, it's in Siem Reap, Cambodia. Okay, so these are the pictures that Lương Lê show you, and you can see that. Maybe Lương Lê, you can run again some quick picture of 179, 180, and 176, so our donor can see again one more time before we switch to the promotional that we try to do this video for this summer about travel with purpose. So our donor can say, hey, what country do I want to travel with BuildASchool Foundation next summer of 2026? Okay, Con? Okay, so ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau được review về 3 điểm trường, 3 dự án được cập nhật mới nhất của BuildASchool Foundation. Đầu tiên đó chính là dự án ở Con Tum. Con Tum, và dự án số 2 đó chính là dự án tại Đắk Nông của Cha Hiếu. Tại Đắk Nông thì đây là một trung tâm mà BuildASchool Foundation hỗ trợ với rất là nhiều dự án khác nhau. Trong đó có dự án 176 này, và đây là video của dự án đã được hoàn thiện trước đó rồi. Đó, một lớp học rất là khang trang, và phải nói là các em nhỏ cũng rất là đáng yêu, đúng không ạ? Và cuối cùng đó chính là dự án số 179 tại Siem Reap, Cambodia. Và để có thể đến được những dự án như thế này thì thực sự là BuildASchool Foundation cũng đã mất rất là nhiều, chúng ta sẽ mất rất là nhiều, gặp phải rất là nhiều sự khó khăn để có thể đến được những điểm trường này và mang tới những cơ sở vật chất tốt hơn để cho các em và phụ huynh ở nơi đây. Vậy nên là liệu quý vị muốn đồng hành cùng với Foundation trải nghiệm và tới thăm tới những dự án đó hay không? Thực sự là với con thì với Taylor thì tôi rất là vui và mong chờ, nhưng mà làm cách nào để có thể thực hiện được điều đó thì
Rất là mong chúng ta sẽ cùng nhau đến với một phần tiếp theo sau phần update các dự án của buổi livestream ngày hôm nay. Và với phần này thì Thiên Lương xin được nhường lại mic cho thầy Jimmy có thể show cho một người thật là rõ về cơ hội để chúng ta có thể đồng hành cùng với BuildASchool Foundation này ạ. Wonderful. Thank you, my co-host. Okay, now I'm going to introduce to you a very, very fresh off the press video that we're working on for the last 2 weeks or so for this summer. It's not final finished yet, and you can see that we're working on this just because we want to have it perfect just so you. But today in this update, we just want to show you something really quick. It's still in our canvas. We not even get it ready over to the other side yet, but you can see the video a little bit and you will get excited with us too, because I'm very, very excited about this. All right, let me make sure that you can hear the music from my my laptop here. Let me make sure computer sound, we are in stereo. All of this footage are footage from BuildASchool Foundation, and whatever you see right here is what you will have the opportunity to experience with us when we take some of our major donors travel back to this country. Let's roll the tapes. The journey to the school. Travel. Some children walk hours for a dream that waits inside a classroom. In remote corners of the world, there are no teachers, no desks, no chalkboards. But there is hope. One broken promise gave birth to a powerful purpose. Build a school foundation. 183 projects, 10 countries, one mission, one brick, one smiles, one schools at a time. But this isn't just about building schools. It's about building legacy, finding meaning, and making your heart full again. Come with us. Absolutely heartwarming. You guys do such inspirational work, and bringing education to these kids is just good for the soul. Travel with purpose. Lay bricks with your hands. Leave footprints with your heart. This is a journey that rewrites the story and just theirs forever. This isn't a vacation. It's a transformation. An unforgettable journey of joy, purpose, and inner peace. Build a school, leave a legacy. Join our next journey in April 2026. Do you want to be in this picture? I'm The pretty sure journey to everybody the wants to be in this pictures, because if you travel with us in 2026, then you will have picture in 2027 with us. I'm pretty sure that's the thing. And here's are some folk that we just want to introduce to you pretty quickly. These are the folk that travel with us. This is Sarah and Cass from Houston. They traveled to Dom Nai, Vietnam with us before COVID. And they are Rotarians, and they help us build these schools, and they got a chance to go and work on this school. A lot of pictures you see in the 160 in Hoàng Su Phi, Hà Giang. That's a province northern border with China. That Lương Lê and her company that working on the youth of BuildASchool Foundation working together. They put in 5,000, and this is the Rotaract from Ventura County in California. Donate another 5,000 to help build this school, and then we came there, we work on this schoolyard. So you can see all of these Westerner, and you can see us here working on this project. Another thing is that this is the group of Rotarians from Canada. They travel with us to both Trà Vinh in the Mekong Delta, and these are the picture with Cambodia children
that we visited them in Kampong Chanang. And this is Mike, he's a soccer player and he brings soccer ball to all the children. Wonderful 3 days with this kid, and we will do that again 2026. Johnson Manelli, another Encinitas Rotarian, traveled to Bắc Mê in Hà Giang province with us in 2019 to grand opening the school that he helped build with us. And the year before, we took a dentist back to Sapa. That's a very beautiful province and city in the northern, that's a western, northwestern province of Vietnam. And you can definitely visit the Phan Xipang Peak when you're there. But Sapa is where we do the dental mission, and during 2-3 days, we do the dental checkup for over 200 children and villagers. And earlier this year, one family from San Marcos in California traveled back and celebrate their 30th anniversary by donating to build a school with Father Hugh. This is Project 163 that we mentioned. This is the children from Project 163 that you also see update in earlier in 176 that Lương Lê just provide update to you earlier. And this is, if you want to go to the Philippines, we can go to the Philippines. If you want to go to India, we definitely can go to India too, because those are the countries we already visit before. So with that, we just want to let you know there are many, many things that you can do with BuildASchool Foundation. And if you want to travel with purpose, instead of just have a vacation, it's not vacation, it's a transformation. And not only you lay bricks with your hand, but you definitely will leave the footprint with your heart with the children, because who does not love children, right? Who are we if we don't like children? And who are we if we don't bring education to them? With that, over to you, my co-host Lương Lê, and we can wrap it up this live stream today. Yes, thank you, Mr. Jimmy Thai. I really feel so happy when I can follow this cooperation and enjoy the journey in here. This not only help me have the greatest journey in my life, but also it help me can feeling the truth discourse from the people in here. It's really hard to have it in our life. So welcome everyone to enjoy this earth and follow it. Yeah. And now I think we can come up our livestream today. Và bây giờ thì Thiên Lương cùng với Thiên Jimmy Thái sẽ được say goodbye, sẽ được gửi lời chào tới tất cả mọi người đã theo dõi livestream của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và trước khi mà chúng ta rời khỏi buổi livestream này, hãy cùng nhau có một phút chánh niệm cùng với chiếc chuông chánh niệm đến từ thầy Jimmy Thái. Dạ. Okay, to show our appreciation, let's have a minute of mindfulness and be thankful for all the wonderful things that we have in life. And at BuildASchool Foundation, we're so grateful, we're so thankful, and we be very mindful because we know there's a million of charities out there. So we always feel appreciated and welcome all the donors that have been supporting BuildASchool Foundation in the last 9 years. So with that, let me sound the bell, and all we have to do is focus on our breath and feel grateful to have each other in the last 10, 20, 30 minutes or so, okay? Thank you, everybody. And before we say goodbye, you can see the tag name on our background, and that's exactly what we want to promote this summer with our Travel with Purpose. So together, we can say this together. You can say this together with me and my co-host Lương Lê. One brick, one smile,
one school at a time. Let's do that one more time before we say goodbye to all of you. One brick, one smile, one school at a time. From BuildASchool Foundation headquarters in San Diego and my co-host Lương Lê in Hanoi, Vietnam. We say goodbye to you. Have a wonderful weekend, and we will see you in our next live stream in 2 weeks. Bye bye.